Welcome to Bread's Work YouTube channel. Today we are discussing about the resistance. Resistance. It is the property of the material. It opposes the flow of current in a conductor. In a conductor. It means whenever a conductor flows, whenever a current flows due to electrons, whenever a current flow due to electrons in a conductor, then resistance opposes the flow of current. జనరల్గా అంటే ఇట్ ఈస్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. అంటే ఇన్బిల్ట్ గానే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అనమాట. అది ఏం చేస్తుందంటే కరెంట్ ఫ్లోను అపోజ్ చేస్తుంది. ఆ ప్రాపర్టీని మనం రెసిస్టెన్స్ అంటాం అన్నమాట. కానీ ఇంకా ఎలా పెట్టి చెప్పాలంటే వెన్ ఎవర్ ఏ కరెంట్ ఫ్లో డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్, కరెంట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కూడా కరెంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఫ్లో అవుతుంటుంది ఇన్ ఏ కండక్టర్. దెన్ రెసిస్టెన్స్ అపోజ్ చేస్తే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అపోజ్ చేస్తుంది అనమాట. సింబల్ వచ్చేసి రెసిస్టెన్స్ సింబల్ వచ్చేసి ఆర్, యూనిట్స్ వచ్చేసి ఓమ్స్. యూనిట్స్ వచ్చేసి ఓమ్స్. Symbol is just like that, Ohm symbol. Okay, next Ohm's law. Ohm's law అంటే at constant temperature, flow of current is directly proportional to voltage. This is the Ohm's law. Ohm's law means this is very important. At constant temperature, flow of current is directly proportional to voltage. I directly proportional to V. Here I is equal to V by R. This is the Ohm's law. At constant temperature. This is Ohm's law. Okay. Here 1 by R is equal, that is equal I is equal to GV. Here G is equal to 1 by R. G is equal to conductance. Resistance reciprocal. Resistance reciprocal is conductance. Okay. Next. I is equal to V by R. R is equal to V is equal to IR. R is equal to V by I. All these are Ohm's laws. Here, whenever voltage increases, then current is also increases. This means V directly proportional to I.
This is increase, voltage increases, current also increases, then resistance is constant. Okay. Or whenever resistance increases, whenever resistance increases, then when voltage also voltage is increases, current is decreases, because R is inversely proportional to 1 by I, inversely proportional to current. That is called I increases, I increases, sorry, R increases, current is decreases. It means next R directly proportional to V. This means resistance increases, voltage also increases. This is the different forms of Ohm's laws. Next, according to Ohm, according to Ohm, Ohm means Ohm's scientist. There is a linear property of electric current density, electric current density and uniform electric field, and uniform electric field. According to Ohm, means electric current density and the electric field both are in linear properties. That is called J directly proportional to E. This is the linear property. Here, directly proportional to this proportion is removed. J is equal to epsilon into E. Here, J is current density. Current density. J equal to epsilon is equal to conductance, connectivity. E is called electric field. Electric field or electric field intensity. Then current density is definition. Current density. Current density is defined as flow of current flow or flow of current, flow of current, flow of current per unit cross section area, per unit cross sectional area. It means current density is defined as the flow of current per unit cross section area or current flow in per unit cross section area. That is called J is equal to I by A. This is the J. Here electricity is equal E is equal to voltage by length. That is called E is equal to V by E. This is one equation. Equation number 2. This is equation number 3. This is equation number 1. 1, sorry, 2, 3 are substituted in 1. Then J is equal to I by A. That is equal to epsilon. E is equal to V by E.
This is here V is equal to I into E by L. Here E by L. Here I is equal to V is equal to I into L by A area into epsilon. V is equal to I into R. Here R is equal to L by A into epsilon. Okay. Here in some books area is denoted by S. Area is equal to denoted by S. So V is equal to IR. Here R is equal to L by S into epsilon. In some books that is called V is called IR. This is also one of the Ohm's law form. Ohm's law form. One type of Ohm's law form. Okay. Then resistance is depend on temperature. Temperature. It means resistance increases and temperature also increases. Then temperature formula R of T is called R naught into 1 plus epsilon into T. Here R of T is called resistance at temperature T. R naught is equal to initial resistance. Alpha is temperature coefficient, constant. Temperature coefficient, coefficient. This is also constant. T is equal to temperature. Okay, this is the formula, temperature formula. Whenever find out the temperature resistance find out, you will take this formula. R of T is equal to R naught into 1 plus alpha into T. Okay, next power. Resistance in power. Power is equal to dW by dt. Rate of doing work done. This is the power. Power is equal to rate of doing work done. Here dW by dt is can be substituted two times. It is equal to dW by dq into dq by dt. All of you know that dW by dq is equal to voltage, dq by dt is current. Then P is equal to VI. This is the formula. Here this is the formula. Okay, final. Here, according to V is equal to IR, these are substituted in this equation. P is equal to IR into I. Then P is equal to I square R. In this, I is equal to V by R. This will substitute in this one. This is the one of the formula. Power is equal to P is equal to I square R. Here, P is equal to V into I is equal to V by R. V by R. That is equal to P is equal to V square by R. This is also one of the formula. Power formulas. P is equal to V, one of the formula. P is equal to I square R. This is one. Second one. This is P is equal to V square by R. This is the third one.
Okay. Next, energy. Energy is equal power into time. P is equal to I square R into T. This is one of the formula. One form. Alright, P is equal to V square by R into time. That T is equal. This is the another form. Next, V characteristics. V characteristics of resistance. మనం V characteristics డ్రా చేస్తే ఎలా ఉంటాయి అని. You will take x-axis V. In y-axis you will take I. Then this is 1 volts. This is 1 amps. This is 5 volts, 5 amps. Here is 1 ohm. Here is 1 ohm. Then draw all command lines dots. Then it is a linear property. This is in first quadrant. Third quadrant is also same linear properties. Okay. Resistance is constant throughout the V characteristics, like this one. This is a linear straight line. Linear straight line. Okay. This is active or passive elements. How to find out? Characters are passive means first quadrant and third quadrant. First quadrant లో థర్డ్ quadrant లో ప్రాపర్టీస్ ఉంటే దాన్ని ప్యాసివ్ అంటారు. దిస్ ఇస్ ప్యాసివ్. అంటే మనకు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్నాయి, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఉంది ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. తర్వాత వచ్చేసి లీనియర్ ఆర్ నాన్ లీనియర్. దిస్ ఇస్ ద లీనియర్ ప్రాపర్టీస్. లీనియర్. లీనియర్ మీన్స్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ passes through the origin means linear. Next, unilateral or bilateral. Bilateral means సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే దాన్ని బైలేటరల్ అంటారు. బైలేటరల్ అంటే ఒక డైరెక్షన్ లో కరెంట్ పంపించిన ఎనదర్ డైరెక్షన్ కరెంట్ పంపించిన ప్రాపర్టీస్ అవుట్పుట్ చేంజ్ కాకుండా చేంజ్ అయినప్పుడు దాన్ని బైలేటరల్ అంటారు. అందుకని ఇక్కడ బైలేటరల్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ప్రాపర్టీస్ లీనియర్ గా ఉన్నాయి, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో కూడా లీనియర్ గా ఉన్నాయి. అంటే ఈ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అంటే ఎలా అంటే పాజిటివ్ బైలేటరల్ మీన్స్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకొని దీన్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనుకుంటే దీనికి వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. అప్పుడు వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్. అలా కాకుండా ఇంకో డైరెక్షన్ లో మైనస్ ప్లస్ అయినా కూడా కరెంట్ ఫ్లో చేస్తే రెసిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. దీన్ని బైలేటరల్ అంటారు. ప్యాసివ్, లీనియర్, బైలేటరల్. అలాగే వచ్చేసి టైం మీద డిపెండ్ కాదు. ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ లో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/R కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా రెసిస్టెన్స్ టైం అనేది లేదు కాబట్టి మనం వచ్చే టైం ఇన్వేరియంట్. టైం ఇన్వేరియంట్ అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ passive element. Resistance is passive element, linear element, bilateral element, and time invariant element. And time
invariant element. All these are properties of resistance. Okay. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరికైనా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకు యూస్ఫుల్ అవుతుంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఇలాంటి కంటెంట్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.